நம்ம இப்போ வந்து jQuery mouse events பற்றி கம்ப்ளீட்டாக பார்க்கலாம். The different mouse events available in jQuery வந்து என்னென்னா கிளிக்கு, டபுள் கிளிக்கு, ஹோவர், மவுஸ் என்டர், மவுஸ் லீவ். ஸோ இந்த ஈவெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து நம்ம வந்து ஒரு சாம்பிள் ப்ரோக்ராம் வச்சு நம்ம ஒவ்வொரு ஈவெண்ட்டாக பார்க்கலாம். இப்போ நான் வந்து இந்த ஐடியை நான் ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன், சப்ளைன் எடிட்டரை. ஓகேங்களா, ரைட். இப்போ நான் வந்து ஒரு அந்த நான் சேவ் பண்ணிக்கிறேன். ஃபஸ்ட்டு இதுக்கு நான் ஃபைல் நேம் வந்து 1.html அப்படின்னு கொடுத்துக்கிறேன். ரைட், HTML டாக்குமெண்ட்டை லோட் பண்ணிக்கலாம். ரைட், ஸோ HTML பார்ட் இஸ் ரெடி. இப்போ வந்து டெமான்ஸ்ட்ரேஷன், நான் வந்து டைட்டில் டெமோ ஆஃப் மவுஸ் ஈவெண்ட்ஸ் jQuery மவுஸ் ஈவெண்ட்ஸ். அதில் வந்து நம்ம வந்து கிளிக்குங்கிற ஈவெண்ட்டை வந்து நம்ம பார்க்கலாம். ஏற்கனவே நம்ம பார்த்துருப்போம். இப்போ ஒரு புது எக்ஸாம்பிள் வச்சு நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ நான் இங்கே என்ன பண்ண போகிறேன்னா, ஒரு டிவிஷன் இல்லாட்டி ஒரு செக்ஷனை வந்து HTML டாக்குமெண்ட்டில் க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு அந்த டிவிஷனை எப்படி ஹைட் பண்ணுறது ஆன் பட்டன் கிளிக் அப்படிங்கிறது பார்க்கலாம். ஓகேங்களா, ஸோ கொஞ்சம் CSS எல்லாம் கொஞ்சம் எழுதி நம்ம வந்து அந்த எக்ஸாம்பிளில் பார்க்கலாம். ரைட், இப்போ வந்து நான் என்ன பண்ணுறேன்னா, இங்கே வந்து பாடியில் வந்து ஃபஸ்ட்டு நான் வந்து அந்த சோர்ஸ், நம்ம jQuery சோர்ஸை நம்ம வந்து இன்க்ளூட் பண்ணிடலாம். அந்த லைப்ரரியை ஸ்கிரிப்ட் src jQuery.js. இப்போ நான் ஸ்கிரிப்டை இன்க்ளூட் பண்ணிட்டேன், அந்த லைப்ரரி நம்ம இன்க்ளூட் பண்ணிட்டோம். இப்போ நான் வந்து இங்கே என்ன பண்ண போகிறேன்னா, ஒரு டிவிஷன் ஒரு செக்ஷன் க்ரியேட் பண்ணுறேன். அதுக்கு வந்து ஐடென்டிஃபிகேஷன் வந்து அந்த ஐடென்டிஃபிகேஷன் கொடுக்குறேன். இது வந்து ஒரு சாம்பிள் ஒரு விண்டோன்னு க்ரியேட் பண்ணுறேன். விண்டோனுங்கிற ஒரு பேர் கொடுக்குறேன். ரைட், டிவிஷன் அண்ட் நான் அதை வந்து டிவிஷனை வந்து நான் க்ளோஸ் பண்ணிடுறேன். ரைட், இந்த டிவிஷனை வந்து நம்ம வந்து கொஞ்சம் CSS எல்லாம் ஆட் பண்ணி அதை வந்து கொஞ்சம் ஸ்டைலிஷ் பண்ணிடலாம். ஸோ அந்த ஹெட்டில் வந்து அந்த ஸ்டைல் நான் கொடுக்குறேன். இப்போ நம்ம வந்து ஐடி வந்தனால வந்து ஆஷ் விண்டோ. ஸோ இதோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ்லாம் நான் செட் பண்ணிக்கிறேன். இங்கே பார்டர் வந்து 1 pixel solid blank. So it's just completely CSS. ஸோ ஆல் த 4 சைட்ஸ் பேடிங் வந்து 15 px கொடுத்துருக்கேன். மார்ஜின் வித்து வந்து ஒரு 30%. பேக்ரவுண்ட் கலர் ஒன்று கொடுத்துக்கிறேன். ஒரு ஷேடோ எஃபெக்ட் தனியாக பாக்ஸ் மாதிரி தெரிகிறதுக்காக அதுக்கு ஒரு கலரு, பேக்ரவுண்ட் கலரு. பொசிஷன் வந்து ஐ வில் மேக் இட் ரிலேட்டிவ். ரைட், ஸோ இதோட அவுட்புட் என்னென்னு பார்த்துடலாம். So far no jQuery included. இதை ரன் பண்ணி பார்க்கலாம். ஸோ this is the output உங்களுக்கு கிடைக்குது. ஓகேங்களா, ஸோ இது ஒரு டிவிஷன் நான் வந்து இந்த மாதிரி இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்கிறேன். நெக்ஸ்ட் வந்து நான் அடுத்து என்ன பண்ணுறேன்னா, அந்த டிவிஷனுக்குள்ளே வந்து ஜஸ்ட் ஒரு மெசேஜ், ஒரு H1 மவுஸ் ஈவெண்ட்
அதை டிஸ்பிளே பண்ணுறேன். அந்த டிவிஷனுக்குள்ளே இன்னொரு மெசேஜ் வந்து இன்க்ளூட் பண்ணுறேன். பேராகிராஃப் மவுஸ் ஈவெண்ட் jQuery மவுஸ் ஈவெண்ட். இங்கே வந்து என்ன கொடுக்கலாம்னா டெமோ ஆஃப் கிளிக் ஈவெண்ட். ஓகே, ஸோ இதோட அவுட்புட் என்னன்னு பார்ப்போம். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு இது கிடச்சிது. இப்போ நான் இங்கே ஒரு க்ளோஸ் பட்டன் ஒன்று வைக்கிறேன். ஒரு பட்டன் ஒன்று எக்ஸ்ங்கிற ஒரு பட்டன் வைக்கிறேன். ஸோ இதுக்குள்ளேயே வந்து பட்டன் எக்ஸ் பட்டன். ஸோ இந்த பட்டன் எக்ஸ் இருக்குது. நம்ம வந்து இதை வந்து நான் ஸ்டைலைஸ் பண்ணி கொஞ்சம் சிஎஸ்எஸ் மூலமாக அதை வந்து ஒரு பர்ஃபெக்டாக ஒரு பிளேஸில் வந்து பொசிஷனில் வைக்கலாம். அந்த பட்டனுக்கு வந்து க்ளோஸ் அப்படின்னு பேர் ஐடி கொடுத்துட்றேன். ஸோ பட்டன் இஸ் ஈக்குவல் டு க்ளோஸ். பட்டன் ஐடி இஸ் ஈக்குவல் டு க்ளோஸ். ஓகே, ரைட். இப்போ இந்த அதை வந்து நான் கொஞ்சம் ஸ்டைலைஸ் பண்ணுறேன் யூஸிங் சிஎஸ்எஸ். பொசிஷன் வந்து அப்சல்யூட். பேக்ரவுண்ட் வந்து ஒரு கலர். பார்டர் வந்து 2px. ஸோ இந்த ஆட்ரிபியூட்ஸ்லாம் நான் செட் பண்ணிடுறேன் கரெக்டாக. இப்போ நம்ம இதை வச்சா என்ன அவுட்புட்னு சொல்லி பார்த்துடலாம். ஸோ உங்களுக்கு அந்த இது இருக்குது, ரைட். ஸோ அந்த கார்னரில் தான் எனக்கு வேணும், அதனால தான் நம்ம இப்படி பண்ணிகிட்ருக்கேன். பாக்ஸ் ஃபாண்ட்டுன்னு கொடுத்துட்டேன், ரைட். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு இதுக்கு எஃபெக்ட் கிடைக்குது. ஸோ நான் வந்து இப்போ என்னென்னா இது ஒரு க்ளோஸ் பட்டன், இதை க்ளோஸ் பண்ணால் இது வந்து ஹைட் ஆகிடணும் அப்படிங்கிறது தான் நம்மளுடைய இது. கிளிக் பண்ணும்போது இப்போ கர்சரும் இந்த இடத்துல வரும்போது கர்சர் பொசிஷன் மாறணும், அது நம்ம சிஎஸ்எஸ்ல செட் பண்ணிடலாம். ஸோ கர்சர் இஸ் பாயிண்டர்னு மாற்றிடலாம். ஓகே, ரைட். ஸோ நம்ம இதை கிளிக் பண்ணும்போது இதை பண்ணிக்கலாம். இப்போ வந்து இந்த ஈவெண்ட் இது நம்ம வந்து இப்போ வந்து ஸோ ஃபார் வாட் யூ டன் இஸ் CSS அண்ட் HTML தான். ஸோ நம்ம நெக்ஸ்ட் வந்து ஒரு ஸ்கிரிப்ட் எழுதிக்கலாம். jQuery ஸ்கிரிப்ட். இப்போ என்ன பண்ணலாம்னா அந்த பட்டன் எக்ஸை கிளிக் பண்ணும்போது இந்த இது வந்து ஹைட் பண்ணிடலாம். ஓகே, இந்த டிவிஷனை வந்து நம்ம ஹைட் பண்ணிடலாம். ஸோ ஆஃப்டர் த டாக்குமெண்ட் இஸ் ரெடி, ஓகேங்களா. ஸோ வில் ஸ்டார்ட் லைக் திஸ். டாக்குமெண்ட் வந்து கம்ப்ளீட்டாக லோட் ஆன பிறகு ஒன்ஸ் இட் இஸ் ரெடி என்ன ஃபங்க்ஷன் கொடுக்கலாம்னா
function பட்டனை கிளிக் பண்ணும்போது once the document is ready நம்ம அந்த எக்ஸுங்கிற பட்டனை கிளிக் பண்ணும்போது ஸோ அந்த எக்ஸுங்கிற பட்டன் வந்து இட்ஸ் ஐடி இஸ் க்ளோஸ் ஸோ $.click அப்படிங்கிற ஈவெண்ட்டு ஸோ வாட் ஃபங்க்ஷன் என்ன கேரி அவுட் பண்ணணும் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா இந்த டிவிஷனோட பேர் வந்து விண்டோ ஸோ விண்டோன்னு பேர் கொடுத்துருக்கோம் ஸோ விண்டோ ஆஷ் விண்டோ பிகாஸ் இட்ஸ் அன் ஐடி அதே மாதிரி இதுவும் வந்து நான் மிஸ்டேக் பண்ணிட்டேன் க்ளோஸ் வந்து சப்போஸ் டு பி ஆஷ் விண்டோ .hid ஹைட் அப்படிங்கிறது நம்ம கொடுத்துக்கலாம் இப்போ நான் சேவ் பண்ணி இதை நான் எக்ஸிக்யூட் பண்ணி பார்க்கலாம் இப்போ இதை க்ளோஸ் பண்ணும்போது அது க்ளோஸ் ஆகிடுச்சு ஸோ இது ஒரு மவுஸ் ஈவெண்ட்டுக்காக நான் வந்து சிஎஸ்எஸ் எப்படி இன்க்ளூட் பண்ணுறது எல்லாமே பார்த்துக்கிட்டோம் வித் jQuery